a tutti, bentornati a Learn Italian channel. Hello everyone and welcome back to Learn Italian channel. This is a free online Italian learning course for beginners. In the previous lesson you have learned how to book a table at a restaurant. There was also a question. How do you say I would like to book a table by 1 o'clock? A. Vorrei prenotare un tavolo per l'una. B. Vorrei prenotare un tavolo per le una. The correct answer is A. Vorrei prenotare un tavolo per l'una. In today's lesson, you will learn how to order food at a restaurant. Let's start. You will hear a conversation between a customer and a waitress in the restaurant. Listen carefully. Buonasera signora, vuole il menù? Sì, grazie. Desidera? Allora, come antipasto vorrei una caprese. Cosa prende come primo? Vorrei prendere gli spaghetti alla carbonara. Come secondo, cosa mi consiglia? Vuole provare la specialità del ristorante? Sì, va bene. Poi come contorno un'insalata mista, per favore. Cosa gradisce come dolce? Vorrei mangiare il tiramisù. E da bere? L'acqua, per piacere. Gassata o naturale? Naturale. Desidera qualcos'altro? Un po' di pane, per cortesia. Scusi, mi porta il conto, per favore? Certo, vuole pagare con carta di credito o in contanti? Preferisco pagare in contanti. 45,30 euro. Ecco, 50 euro. Tenga il resto. Grazie mille. Prego, si figuri. Now you will hear the dialogue with translation. Buonasera signora, vuole il menù? Good evening, madam. Do you want the menu? Sì, grazie. Yes, thank you. Desidera? What would you like? Allora, come antipasto vorrei una caprese. Well, as a starter, I would like a caprese. Cosa prende come primo? What do you take as a first course? Vorrei prendere gli spaghetti alla carbonara. I would like to get spaghetti carbonara. Come secondo, cosa mi consiglia? As a second course, what do you recommend? Vuole provare la specialità della casa? Do you want to try the specialty of the house? Sì, va bene. Poi come contorno un'insalata mista, per favore. Yes, okay. Then as a side dish, mixed salad. Cosa gradisce come dolce? What would you like as a dessert? Vorrei mangiare il tiramisù. I would like to eat tiramisù. E da bere? And to drink? L'acqua, per piacere. Water, please. Gassata o naturale? Sparkling or still? Naturale, still. Desidera qualcos'altro? Do you want anything else? Un po' di pane, per cortesia. A bit of bread, please. Scusi, mi porta il conto, per favore? Sorry, can I have the bill, please? Certo, vuole pagare con carta di credito o in contanti? Sure, do you want to pay by credit card or by cash? Preferisco pagare in contanti. I prefer to pay by cash. 45,30 euro, 45,30 euro. Ecco 50 euro. Tenga il resto. Here 50 euro. Keep the change. Grazie mille. Thank you very much. Prego, si figuri. You are welcome. In the dialogue, you have heard some Italian dishes named like antipasto, primo, secondo, contorno, dolce. Antipasto is an appetizer like cheese, salami, or sandwiches. Primo is the first course like pasta and rice. Secondo is the second course like fish and meat. Contorno is the side dish like salad or vegetable. Now I have a quiz for you. How do you say as a second course, I would like grilled steak? A. Come primo, vorrei la bistecca ai ferri. B. Come secondo, vorrei la bistecca ai ferri.
You can write the answer in my Instagram account or in the comment box on my YouTube channel. My Instagram is learn_Italian20. Don't forget to subscribe, rate, and comment on my YouTube channel and on any podcast app. In the next lesson, you will learn some groceries in Italian. Grazie, a presto!